অঙ্কিতা কিচেনে সবাইকে স্বাগত। আজকে বানাবো ক্ষীরের পান্তুয়া। প্রথমে গ্যাস চালু করে দিতে হবে। ফুল ক্রিম দুধ নিতে হবে। 1 লিটার আমি ফুল ক্রিম দুধ নিয়েছি। কড়ার মধ্যে ঢেলে দিতে হবে। বন্ধুরা, দুধ ফুটে উঠেছে। এবার সব সময় চামচ দিয়ে নাড়তে হবে। বন্ধুরা, আমি হাফ বাটি দুধ পাউডার নিয়ে নিয়েছি, আমল দুধ পাউডার। এতে সামান্য গরম দুধ এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। দুধ পাউডার ভালো করে গুলে নিতে হবে। বন্ধুরা দেখো, আমল দুধ পাউডারটা গুলা হয়ে গেছে। দুধের মধ্যে ঢেলে দিতে হবে। বন্ধুরা দেখো, দুধ ফুটে কত কমে এসেছে। বন্ধুরা দেখো, এরকম এতে চলে এসেছে ক্ষীরটা। আরও ঘন করতে হবে। বন্ধুরা দেখো, ক্ষীরের মতন হয়ে গেছে। আর সামান্য নেড়ে নামিয়ে নিতে হবে।
বন্ধুরা ক্ষীর রেডি হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নিতে হবে। সামান্য ঠান্ডা করে নিতে হবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, ক্ষীর ঠান্ডা হয়ে গেছে, এতে সামান্য খাবার সোডা দিয়ে দিতে হবে, একদম 1 চিমটি। অল্প এলাচ গুঁড়ো, ছোটো চামচের 2 চামচ ময়দা, দিয়ে ভালো করে মেখে নিতে হবে। দু 3 মিনিট ভালো করে মেখে নিতে হবে। মাখা হয়ে গেছে, এবার ছোট ছোট করে বলের মতন বানিয়ে নিতে হবে পান্তুয়াগুলো। ভালো করে গোল গোল করতে হবে। বন্ধুরা দেখো, সব পান্তুয়াগুলো বানিয়ে নিয়েছি। 1 লিটার দুধে 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18টা হয়েছে 1 লিটার দুধে। এবারে ভেজে নিতে হবে। বন্ধুরা, এবারে মিষ্টির রস বানিয়ে নিতে হবে। আমি 1.5 বাটি চিনি দিচ্ছি, 1 বাটি, দেড় বাটি জল দিয়ে দিতে হবে। এক বাটি, গ্যাস চালু করে দিতে হবে। কড়া গরম হয়ে গেছে, সাদা তেল দিয়ে দিতে হবে। রস ফুটে উঠেছে, 3টে এলাচ দিয়ে দিতে হবে।
তেল সামান্য গরম হয়ে গেছে, এবার পান্তুয়াগুলো ছেড়ে দিতে হবে। গ্যাসের জোর মিডিয়ামে রাখতে হবে। দিয়ে এরকম এরকম করে নাড়তে হবে। মিডিয়াম আঁচে করতে হবে। এরকম করে নাড়াতে হবে, নাহলে নিচে বসে যাবে। বন্ধুরা, এরকমভাবে সবসময় নাড়তে হবে, নাহলে নিচে বসে যাবে। একদম লো আঁচে ভাজতে হবে। রসটা রেডি হয়ে গেছে, এবার গ্যাস বন্ধ করে দিতে হবে। এরকম সবসময় নাড়াতে হবে। পান্তুয়াগুলো কি সুন্দর ফুলে এসেছে দেখো বন্ধুরা। বন্ধুরা দেখো কত সুন্দর কালার এসেছে। কত সুন্দর দেখতে হয়েছে দেখো বন্ধুরা।
পান্তুয়াগুলো তুলে রসে ছেড়ে দিতে হবে। কত সুন্দর দেখতে হয়েছে বন্ধুরা, দেখো। সেম পদ্ধতিতে অন্যগুলো ভেজে নিতে হবে। রসে 10 মিনিট ফুটিয়ে নিতে হবে পান্তুয়াগুলো। বন্ধুরা দেখো, এগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এগুলো রসের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে হবে, 10 মিনিট ফুটিয়ে নিতে হবে। আর 3টে আছে, 3টেও এরকমভাবেই ভেজে নিতে হবে। বন্ধুরা দেখো, এগুলো কত সুন্দর দেখতে হয়েছে, কত সুন্দর ফুলে উঠেছে ক্ষীরের পান্তুয়া। ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকবে। দেখো বন্ধুরা, কত সুন্দর দেখতে লাগছে ক্ষীরের পান্তুয়া। এবার গ্যাস বন্ধ করে দিতে হবে। 3টে ভেজে তুলে নিতে হবে। রেডি হয়ে গেছে ক্ষীরের পান্তুয়া।